obsessive compulsive disorder and impulse control disorder. Two topics I will discuss today. First I will discuss obsessive compulsive disorder, second impulse control disorder. Now obsessive compulsive disorder has two parts. One part is obsession, second part is compulsion. In obsessive compulsive disorder, both the part may be present, or only obsession may present, or only compulsion may present, or both simultaneously may present. Is it clear? I am going to the concept step by step. Okay. There is a figure here. Things to do: check oven, check locks, wash hands, kill dustbins, flush toilet, repeat, 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 repeat. This is OCD. This is the pattern of OCD. What happens to a subject with OCD? So OCD may have obsession, compulsion, or both. Now what is obsession? The definition of obsession. Obsession is repetitive, intrusive, distressing thoughts and images. The words are very important. Repetitive, that is recurrent in nature, coming again and again. Intrusive, that is coming in my mind. I am not planning to think about such things, but they are coming into my mind. আমি এগুলো নিয়ে ভাবতে চাইছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা চলে আসছে। দে আর ইন্ট্রুসিভ ইন নেচার, আমার মনের মধ্যে এন্টার করে যাচ্ছে। আমার ভাবার কোনো প্ল্যান নেই, কিন্তু আমি তাও আমার মনের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এগেনস্ট মাই উইল, এই চিন্তাগুলো চলে আসছে। ইন্ট্রুসিভ, রিপিটেটিভ, ইন্ট্রুসিভ থটস অ্যান্ড মেন্টাল images or imagery. Thoughts we all know. আমার মধ্যে thoughts আসছে যে I have not locked my door before coming here, that is thinking. What is mental image? What is mental image? ইমেজ হচ্ছে এ পিকচার কামিং ইনটু মাই মাইন্ড। একজন মা সবজি কাটার সময় তার মনে একটা ইমেজ ভেসে উঠছে, সে তার বাচ্চাকে কাটছে। দিস ইজ ইমেজারি। আমি ঠাকুর নমস্কার করার সময় আমার মধ্যে একটা ইমেজ চলে আসছে, আমি ঠাকুরের গায়ে লাথি মারছি বা থুতু ফেলছি। দিস ইজ ইমেজারি। আমার মধ্যে একটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের ভয়াবহ ছবি বারবার ভেসে উঠছে, বা আমার বারবার একটা সাপের ছবি বারবার চলে আসছে। দিস ইজ ইমেজারি। এগেনস্ট মাই উইল একটা মেন্টাল ইমেজ চলে আসছে। সো অবসেশন ইজ রিপিটেটিভ, ইন্ট্রুসিভ থটস অ্যান্ড ইমেজেস হুইচ ইজ কামিং ইনটু মাই মাইন্ড এগেন অ্যান্ড এগেন, অ্যান্ড দে আর ইগো ডিস্টোনিক। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইগো সিনটোনিক অ্যান্ড ইগো ডিস্টোনিক? ইগো সিনটোনিক ইজ দ্যাট ইজ প্লেজারেবল টু মাই মাইন্ড। ঠিক আছে, এই ওয়েদারে আমরা পিকনিক করছি, দ্যাট ইজ প্লেজারেবল টু মাই মাইন্ড, সো ইগো সিনটোনিক ওয়েদার। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, ওয়েদার কান্ট বি সিনটোনিক, বাট ইগো ডিস্টোনিক, too much hot, too much cold, that is ego dystonic, that is not pleasurable. The thoughts or mental images which are coming into my mind are ego dystonic. So this is obsession. And what is compulsion? Repetitive behavior or mental acts to reduce anxiety due to obsession. So there is some increase in anxiety following the obsessive thought or imagery, and I have to do some action physically or mentally to reduce the anxiety due to obsession. আমার মধ্যে একটা থট আসছে যে আমার হাতে ময়লা লেগে আছে, আমার মধ্যে একটা থট আসছে যে আমি আসার আগে আমার রুমটা লক করে আসিনি, আমার মধ্যে একটা থট আসছে যে আমি আমার স্কুটির হ্যান্ডেল লক করিনি, বা আমার মধ্যে একটা মেন্টাল ইমেজ আসছে যে আমি ফ্রুটস কাটার সময় আমি আমার ছেলের বা মেয়ের হাত কাটছি, একটা ছবির মতো ভেসে উঠছে। সো দিস ইজ অবসেশন। ডিউ টু অবসেশন রিপিটেটিভ বিহেভিয়ার কী হচ্ছে, হাতে ময়লা আছে, আমি এগেন অ্যান্ড ওগেন হ্যান্ড ওয়াশিং করছি, বারবার ডোর লক চেক করছি। আর মেন্টাল অ্যাক্টস, আমার মধ্যে যখন ইমেজারি আসছে তখন আমি হয় 1 2 3 4 100 পর্যন্ত কাউন্ট করছি, বা
যার যার ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে এরকম একটা, দিস ইজ মেন্টাল অ্যাক্টস টু কমব্যাট anxiety due to obsession. This is compulsion. So both these components, obsession and compulsions, are components of OCD. What is obsession? I have already explained these points in earlier. An idea, impulse or image which intrudes into the conscious awareness repeatedly. একটা idea, impulse or image যেটা আমার মনের মধ্যে বারবার চলে আসছে. This is recognized as one's own idea, impulse or image, but is perceived as ego alien. এটা আমি বুঝতে পারছি আমার চিন্তা, কিন্তু আমি চাইছি না, আমার মধ্যে চলে আসছে. দিস ইজ ইগো এলিয়েন, দ্যাট ইজ পারসিভড অ্যাজ ইগো এলিয়েন. ইট ইজ রেকগনাইজড অ্যাজ ইররেশনাল অ্যান্ড অ্যাবসার্ড. আমি বুঝতে পারছি যে আমি লক করেছি দরজাটা, তাও জানি আমি লক করেছি, তাও আই কান্ট রেসিস্ট ইট. পেশেন্ট ট্রাইজ টু রেসিস্ট এগেনস্ট ইট বাট ইজ আনএবল টু রেসিস্ট. পেশেন্ট এই থটটাকে রেসিস্ট করতে পারে না, এই ইমেজারিটাকে রেসিস্ট করতে পারে না. And failure to resist ultimately leads to marked distress and anxiety. তারপরে একটা প্রচণ্ড টেনশন এবং অ্যাংজাইটি ডেভেলপ করছে. And what is compulsion? A form of behavior which usually follows obsession. Obsession-এর পরে হয়. It is aimed at either preventing or neutralizing the distress or fear arising out of obsession. The behavior is not realistic and is either irrational or excessive. সে নিজেও বুঝতে পারছে আমার এই কাজটা করার কোনো মানে হয় না, আমি বারবার করে যাচ্ছি. দ্য বিহেভিয়ার ইজ পারফর্মড উইথ এ সেন্স অফ সাবজেক্টিভ কম্পালশন, মানে সে বাধ্য করতে. কম্পালশন মে ডিমিনিশ দ্য অ্যাংজাইটি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অবসেশন. ঠিক আছে, অবসেশনের জন্য যে অ্যাংজাইটি তৈরি হচ্ছে সেটাকে কমানোর জন্য তাকে কম্পালসিভ বিহেভিয়ার করতে হচ্ছে. সো I am coming, this is the ultimate OCD cycle. First, there is some obsession. Due to some obsessive thought or imagery, there is mounting of anxiety. Due to relieve this anxiety, I have to do some compulsive behavioral action or mental action, and that ultimately leads to relief of my anxiety due to obsession. And after the relief, again the cycle start obsession. This is actually the OCD is. So what are the different forms of OCD? Most common form is contamination. সব কিছু নোংরা. Most common type, 45% patient. Among the, if 100 OCD patient I have seen, out of 100, 45% presents with contamination. কন্টামিনেশন ডিউ টু ডার্ট, জার্মস, বডি এক্সক্রিশন, সব কিছু নোংরা আছে. বাড়ি ফিরেই জামা কাপড় সব কাচতে হবে. নট অনলি হিমসেলফ অর হারসেলফ, বাড়ির লোককে সবাইকে কাচা করায়. এটাতে সবচেয়ে প্রবলেম হয়ে যায়. ওসিডি পেশেন্ট ইউজুয়ালি নিজেরা ক্লিনিকে এসে দেখাতে আসে না, বাড়ির লোক বাধ্য হয়ে ফোর্স করে নিয়ে আসে, যে নিজে ধুচ্ছে আমাদেরকেও চান করায়, আমাদেরকেও জামা কাপড় ধোয়ায়, আমরা আর পেরে উঠছি না, তাই বাধ্য হয়ে নিয়ে আসে. দ্য কম্পালশন ইজ ওয়াশিং অফ হ্যান্ডস অফ দ্য হোল বডি রিপিটেডলি মেনি টাইমস এ ডে. ইট ইউজুয়ালি spreads onto washing of clothes, washing of bathroom, bedroom, doorknobs and personal articles gradually. ঠিক আছে, দরজার হ্যান্ডেল মুছছে যদি কেউ, যারা হাত দিয়ে গেছে নোংরা. ঠিক আছে, চেয়ারটায় বসেছিল একটা বাইরের গেস্ট এসে চেয়ারটাকে মুছছে. ঠিক আছে, এভরিথিং. ইভেন এমন পেশেন্ট এসছে যে আমার বাড়ির উপরে 1000 লিটার জলের ট্যাঙ্ক, সে চান করে 2 ঘন্টা ধরে, আমার 3 বার সেই জলের ট্যাঙ্কটা শেষ হয়ে যায়, আমাকে 3 টাইমস জলের মানে পাম্পটা চালিয়েই রাখতে হয়. ঠিক আছে, সো দিস ইজ ওয়াশিং হ্যাবিট ডিউ টু কন্টামিনেশন. কমন টাইপ ইজ প্যাথোলজিক্যাল ডাউট. হোয়াট আর দ্য ফর্মস অফ প্যাথোলজিক্যাল ডাউট? দ্য ডোর হ্যাজ নট বিন লকড. দরজাটা মনে হয় আমি লাগাইনি, বারবার টানছি, একবার টেনে বেরিয়ে গেলাম, 5 পা এগিয়ে গেলাম, আবার ফিরে এলাম, আবার একবার টেনে দেখলাম, আবার গেলাম, আবার একবার টেনে দেখলাম. দ্য কম্পালশন অফকোর্স ইজ চেকিং রিপিটেডলি টু রিমুভ দ্য ডাউট. ঠিক আছে, আর কিসে কিসে হয়? কিচেন গ্যাস হ্যাজ বিন লেফট ওপেন. আমি হয়তো গ্যাসের নব অফ করতে ভুলে গেছি. কাউন্টিং মানি, টাকা বারবার গুনছি, মনে হচ্ছে ঠিক গোনা হলো না. সো টু রিমুভ দ্য ডাউট and any attempt to stop the checking leads to mounting anxiety, and after clearing one doubt another doubts appear. So this is pathological doubt. Third one is intrusive thought. Intrusive thought I have mentioned, intrusive imagery. ঠিক আছে, intrusive imagery
দিস মে বি সেক্সুয়াল ইমেজারি অর অ্যাগ্রেসিভ ইমেজারি। অ্যাগ্রেসিভ ইমেজারি মানে আমি যেটা এক্সাম্পল দিলাম, আমি আমার ছেলেকে বা মেয়েকে কাটছি। একটা পেশেন্ট এসে আমাকে বলেছিল সে ওই ধর্মীয় স্থানে পাঁঠা বলি দেওয়া দেখেছিল, তারপর থেকে তার বারবার মনের মধ্যে ছবি মতো ভেসে উঠছে যে তার মেয়েকে বলি দেওয়া হচ্ছে, সেটা সে কিছুতে আর নিতে পারছে না। ঠিক আছে, এটা একটা মেন্টাল ইন্ট্রুসিভ ইমেজারি আসছে। আরও বেশ কিছু ইমেজারি হয়, সেটাকে ব্লাসফেমাস থট বলা হয়। আমি যখনই ঠাকুর পুজো করছি বা ঈশ্বরের নাম করছি, আমি যখনই নামাজ পড়ছি, ঈশ্বরের নামে গালাগালি চলে আসছে আমার মনের মধ্যে, বা মনে হচ্ছে আমি লাথ মেরে ফেলছি। আমি ঠাকুরের মূর্তি বা শিবলিঙ্গ দেখলে মনে হচ্ছে লাথ মেরে ফেলছি বা থুতু দিয়ে ফেলছি বা গালাগালি দিয়ে ফেলছি। অথবা সেক্সুয়াল ইমেজারি আসে, মানে যেগুলো প্রহিবিটেড সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ, তাদের সাথে সেক্সুয়াল ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠছে এবং তার মধ্যে প্রচণ্ড গিল্ট ফিলিং চলে আসছে। কারোর কোনো বাবার মধ্যে ছবি আসছে যে তার মেয়ের সাথে তার সেক্সুয়াল ছবি চলে আসছে, কোনো মায়ের তার ছেলের সাথে সেক্সুয়াল ছবি চলে আসছে। ঠিক আছে, এবং তার জন্য তার মধ্যে প্রচণ্ড গিল্ট ফিলিং হচ্ছে। দিজ আর ইন্ট্রুসিভ ইমেজারি। লেস কমন প্রেজেন্টেশন, নিড ফর সিমেট্রি। হোস্টেলে গেলে কিছু জনের রুমে পাওয়া যাবে, বইয়ের র্যাকে বইগুলো আছে সুন্দরভাবে এক লাইনে আছে, একটু যেন এদিক ওদিক না থাকে। নিড ফর সিমেট্রি। বা পেনগুলো রাখা আছে পর পর সুন্দরভাবে, কোনো গ্যাপ নেই। নিড ফর সিমেট্রি। হোর্ডিং, জুতোর ইউজ করা হয়ে গেছে, জুতোর বাক্স না ফেলবো না বাবা, রেখে দিই, যদি ভবিষ্যতে কাজে লাগে। দেশলাই ইউজ করা হয়ে গেছে, ম্যাচ বক্স রেখে দিচ্ছে, যদি ভবিষ্যতে কাজে লাগে। এভরিথিং ইজ টেকেন মানে স্টোরড ইন দ্য হোম ফর ফিউচার ইউজ। হোর্ডিং, সব কিছু। নতুন জামা জুতো পুজোর সময় কিনে নিয়ে আসা হলো, জামার প্যাকেট সে জমিয়ে রেখে দিল, যদি ভবিষ্যতে কোনো দিন কাজে লাগে। এভরিথিং ইজ স্টোরড ইন দ্য হাউস। 10 বছর আগেকার পুরনো খবরের কাগজ, সেটা হয়তো আলমারির মাথায় জমা করা আছে, যদি কোনো দিন কাজে লাগে। This is hoarding, this is OCD. Aggressive content I have mentioned earlier. Superstitious fear. Superstitious fear like a superstitious fear, mental rituals, touching, these are all magical thinking. Magical thinking like আমি যদি আজকে ব্লু শার্ট পরে যাই তাহলে আজকের দিনটা আমার ভালো যাবে, আমি ঠিকঠাক ক্লাস নিতে পারবো, ঠিকঠাক পেশেন্ট হবে। আমি যদি আজকে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় রাইট লেগটা আগে ফেলি, ডান পাটা আগে ফেলি, তাহলে আমার এক্সামটা ভালো হবে। আমি যদি ওই পেনটা দিয়ে পরীক্ষা দিই তাহলে পরীক্ষাটায় আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবো। দিজ আর ম্যাজিক্যাল থিঙ্কিং, এবং সে বারবার ওটাকেই করতে হবে, না হলে অন্য কিছু হবে না। দিজ আর কমন বাট লেস কমন প্রেজেন্টেশন অফ OCD. Now this is the epidemiological data. Almost 1% population of India is suffering from OCD. So you have 150 students, out of 150 students, almost 1 to 2 have OCD. According to this clinical survey conducted in India, National Mental Health Survey, NMHS, conducted in 2016, 0.8%, approximately 1%. So it is most common in India, unmarried male, but in other countries gender difference is very much less, and common in upper social strata and high intelligence. Those who are very much educated in upper social class, this is very much common than lower economic class. Okay, and the onset usually late third decade, that is around 20, and in Western country the onset is usually in the earlier, that is in childhood or adolescent period. So what is the neurobiology, the chemical or neurotransmitter responsible? Actually the main chemical responsible for OCD is serotonin. You have to only remember one chemical, that is serotonin. Serotonin hypoactivity is mainly responsible for obsessive compulsive disorder, and the brain anatomical structure that is responsible for OCD is corticostriatothalamo-cortical loop, that is CSTC loop. In basal ganglia you have read a circuit in first year physiology. There the circuit is here that circuit is responsible, corticostriatothalamo-cortical loop, that is CSTC loop. You have to remember these two words, that is hypofunctioning of serotonin neurotransmitter, and the anatomical structure that is responsible for OCD is corticostriatothalamo-cortical loop, that is CSTC. And I have used another term, that is pandas.
You have read streptococcal infection in microbiology, second year. So what are the common consequences following streptococcal infection? One is rheumatic heart disease, second rheumatic fever, PSGN, yes, kidney is involved, post-streptococcal glomerulonephritis and rheumatic fever. Okay. From today, note this entity: pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection. This is also beta hemolytic streptococcus. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection. This is PANDAS. কোনো বাচ্চার ছোটোবেলায় সোর থ্রোট হয়েছে ডিউ টু বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস। আফটার দ্য recovery from sore throat, she develops some OC symptoms, or he or she develops some hair pulling behavior. This is called PANDAS. Okay, that is OC symptoms or OCD following streptococcal infection is called PANDAS. So apart from PSGN and rheumatic fever, there is another entity that develops due to beta hemolytic streptococcal infection, that is PANDAS, pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection. There are some genetic factors, that is high prevalence in family member in case of OCD. Learning theories. What is learning theories? বাবা বা মায়ের কারোর OCD আছে, এই এটা হাত দিবি না, এই ওটা করবি না, এই এটা এরমভাবে পা ফেলবি না, এই হাত ধুয়ে আয়. This is learning behavior, learned behavior from early childhood. Personality factor, that is OC personality, মানে খুব খুঁতখুঁতে লোক সব সময়, everything should be perfect, that is OC personality. He or she has not OCD but has OC trait, OC personality trait, that is very much punctual. 10টায় ক্লাস শুরু, একদম 9:55 এসে হাজির, পরের স্টেশনে নামবে, আগের স্টেশনে থেকে রেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে. ইচ অ্যান্ড মানে পাংচুয়ালিটি, ডিসিপ্লিন, ভেরি মাচ স্ট্রিক্ট. দিস ইজ OC personality trait. So among these OC personality subjects, 1/3 population may develop OCD in laterhood. These are not very much important. Now treatment. I have said earlier that pharmacotherapy and non-pharmacological management, that is psychotherapy. Now what are the pharmacotherapy? First choice is SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor. What are the drugs commonly used? I have mentioned fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, citalopram. Are there anything SSRI left? You have read pharmacology. What are the others SSRI? Clomipramine is tricyclic antidepressant. Clomipramine is gold standard for treatment of OCD. This is PG entrance MCQ question. Gold standard treatment for OCD: imipramine, clomipramine, amitriptyline, fluvoxetine. The answer is clomipramine. Clomipramine is gold standard treatment for obsessive compulsive disorder. Others drug which may be used for as add-on, apart from SSRI and tricyclic antidepressant clomipramine, I may use risperidone, aripiprazole, memantine, N-acetylcysteine, clonazepam, etc. as other drug. And all this drug acts very good when I combine psychotherapy along with this pharmacotherapy. So the outcome of pharmacotherapy along with psychotherapy is always better than only pharmacotherapy. Now what type of psychotherapy is done? That is cognitive behavior therapy. So in cognitive behavior therapy, one therapy is very much important, that is ERP, exposure and response prevention. So what is exposure and response prevention? In the name there is two parts. First one is exposure, second one is response prevention. I have to expose the subject into the matter of anxiety. যার ডার্টে ফিয়ার আছে তাকে ওই নোংরার মধ্যেই ফেলতে হবে। এবার এই এক্সপোজারটা গ্রেডেড এক্সপোজার করা হয়। ফার্স্ট তাকে বলা হয় যে আপনি কল্পনা করুন আপনার হাত জুড়ে নোংরা আছে। সেকেন্ড স্টেজ, তার হাতে আর্টিফিশিয়াল নোংরা দেওয়া হয়, মানে খুব কন্টামিনেটেড নয় কিন্তু আমি
মোটামুটি একটা নোংরা কয়েকটা ঘরের যেটা খুব বাজে নয় কিন্তু হাতের উপর আমি রাখলাম, তাকে তারপর বলা হলো সেটাকে না হাত ধুয়ে হাত ওয়াশিং না করে থাকতে, তারপরে তাকে অ্যাকচুয়াল নোংরার মধ্যে হাত দিতে বলা হয়। দিস ইজ গ্রেডেড এক্সপোজার, প্রথমে ভার্চুয়াল তারপর রিয়েল। সো দিস ইজ এক্সপোজার and response prevention. Response prevention, due to exposure there will be increase in anxiety in the subject. I have to prevent the response of anxiety within the subject. How can I prevent the anxiety response in the subject? There are different means to reduce anxiety. First one is deep breathing exercise. Second one is Jacobson progressive muscular relaxation technique, JPMR. ঠিক আছে, I have to before and train the person about JPMR, regular physical exercise and the steps of JPMR to follow to handle the anxiety during the particular situation. So deep breathing exercise, JPMR, these are routinely practiced. Apart from JPMR and deep breathing exercise, I can use benzodiazepine, clonazepam or alprazolam to combat anxiety. So first one is exposure to the matter of fear, that is in a graded manner, and then to prevent the response of anxiety within the subject. This is the actual theory of exposure and response prevention. Controlled exposure, direct or imagine to objects or situation that trigger obsession while raising anxiety level. Over time exposure leads to less anxiety and over a long period of time it leads to very little anxiety. After practicing this exposure and response prevention, the amount of anxiety will develop very much little day by day. This is the main principle of exposure and response prevention. This is practiced in OCD. Now these are not very much important to you. Psychosurgery and deep brain stimulation, this is done in cases of resistant OCD, not responding to medication or not responding to psychotherapy. Deep brain stimulation or psychosurgery is preserved for these patients, and it is usually commonly done in two institutes, that is NIMHANS Bangalore and AIIMS New Delhi, not in other sites in India. So what is the prognosis? A patient developed OCD, I am treating with pharmacotherapy and psychotherapy. So what will be the ultimate fate? Patient will ask me, je Dr. Babu ami bhalo hobo to? Actually the answer is 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 patient recover after 1 or 2 year therapy with medicine and psychotherapy. 1/3 patient recover. Rest second 1/3 patient, that is waxing and waning of symptoms. That is after treatment there is decrease of symptoms, symptoms subsides for few months, few years. After few months and few years there is relapse of symptoms, and there is again we have to start the treatment, and there is again decrease in symptoms. So there is waxing and waning of symptoms, and for last 1/3 it is chronic and persistent, not very much responding to conventional treatment, that is resistant OCD. So 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 response to conventional treatment, 1/3 waxing and waning of course, and last 1/3 chronic OCD. Now second part, that is impulse control disorder. Impulse, failure to resist an impulse, drive or temptation to perform an act that is harmful to the person. Obsession was thought or imagery. Here impulse is an act that I can't stop, and I know that this is harmful to me or the subjects around me. This is impulse control disorder. So there is a theory of cognitive inflexibility behind OCD and ICD, obsessive compulsive disorder and impulse control disorder. What is the theory of cognitive inflexibility? In these two symptoms, impulsivity and compulsivity, for both the symptoms that results from brain having a hard time saying no. Brain can't stop this action. So what is this?
ইম্পালসিভিটি ইজ ইনএবিলিটি টু স্টপ ইনিশিয়েটিং অ্যান অ্যাকশন। আমার মধ্যে এক্ষুনি একটা চিন্তা এলো যে আমাকে ওই পেপার ওয়েটটা নিতে হবে, পেপার ওয়েটটা চুরি করতে হবে। আমি আমাদের গ্র্যান্ড ভাইবা হচ্ছে বা আমাদের পার্ট ভাইবা হচ্ছে, স্যারের টেবিলে একটা পেপার ওয়েট রাখা আছে, আমার মধ্যে একটা ইম্পালস এলো যে ওই পেপার ওয়েটটা আমি নিয়ে নেবো, ঠিক আছে। এবার ওই যে নিয়ে নেবো ওটা আমি কিছুতেই আটকাতে পারছি না, আই কান্ট স্টপ দ্য ইনিশিয়েশন অফ অ্যাকশন, দিস ইজ ইম্পালসিভিটি। আর কম্পালসিভিটি ইজ দ্য ইনএবিলিটি টু স্টপ টার্মিনেট দ্য অনগোয়িং অ্যাকশন। আমি হাত ধুচ্ছি তো ধুয়েই যাচ্ছি, ধুচ্ছি তো ধুয়েই যাচ্ছি, লক চেক করছি তো করেই যাচ্ছি, আমার অনগোয়িং অ্যাকশনটাকে আমি স্টপ করতে পারছি না, দিস ইজ কম্পালশন। ক্লিয়ার? সো in both these cases, impulsivity and compulsivity, there is cognitive inflexibility. Brain can't stop this action, brain can't say no to all these actions. So failure to resist an impulse, there is sense of tension or arousal before committing the act. আমাকে পেপার ওয়েটটা নিতেই হবে, না হলে না হলে একটা ভেতরে প্রচণ্ড অস্থির ভাব লাগছে, দিস ইজ সেন্স অফ tension or arousal. Relief, pleasure or gratification when the action is committed. স্যার ভাইভার নিতে নিতে যখনই সাইডে কারোর সাথে কথা বলতে গেলাম আমি তখন পেপারটা তুলে পকেটে ভরলাম, তারপর মনে হলো ঠিক আছে এবার ঠিক আছে। রিলিফ, প্লেজার আর গ্র্যাটিফিকেশন হোয়েন দ্য অ্যাকশন ইজ কমিটেড। এই যে আমি পেপার ওয়েটটা তুলে পকেটে ভরলাম, এটা কি ধরনের ইম্পালস কন্ট্রোল ডিসঅর্ডার? দিস ইজ ক্লেপ্টোম্যানিয়া। So impulse control disorder and OCD, this is a spectrum. This is a spectrum. At one end there is impulse control disorder, at another end there is OCD. Okay. Here the neurobiology is prefrontal cortical dysfunction, serotonin depletion and gene environment interaction. Almost the theory are same as applicable for OCD. Now I have given some example of impulse control disorder. First one is intermittent explosive disorder. আমাদের বাড়ির আশেপাশে দেখা যাবে কিছু কিছু জন থাকে, কিছু কিছু নেবার থাকে, হঠাৎ করে দেখা গেল বাড়ির মধ্যে বিরাট চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে, আধ ঘন্টা এক ঘন্টা প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি, বাড়িতে ভাঙচুর, জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি, কিছুক্ষণ হলো তারপর আবার শান্ত, আবার 4-5 দিন পর আবার প্রচণ্ড এরকম চিৎকার হচ্ছে। These are impulse control disorder. Verbal aggression, physical aggression occurring twice weekly or average for a period of 3 months. Verbal aggression or physical aggression. ঠিক আছে? Point B, grossly out of proportion to the provocation. তার বাবা বা মা হয়তো কিছু একটা বলেছে, সেটা এমন কিছু সিগনিফিক্যান্ট নয়, কিন্তু তারপরে সেই প্রভোকেশন যেটা পেয়েছে তার সাথে তার যে বিহেভিয়ার, মানে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি মারধর ভাঙচুর করলো, দিস ইজ intermittent explosive disorder. He or she can't resist to stop this action. তাকে এটা করতেই হবে, তাহলে তো সে শান্ত হচ্ছে না। দিস ইজ intermittent explosive disorder. This is one type of impulse control disorder. Second type of impulse control disorder, kleptomania. ঠিক আছে? ক্লেপ্টোমেনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে গিয়ে নট নিডেড ফর পার্সোনাল ইউজ অর ফর মনিটারি ভ্যালু। আমি একটা পেপার ওয়েট নিলাম, সেটা আমার জীবনে কোনো কাজেও লাগবে না, বা একটা জেম স্লিপ পড়ে আছে সেটাকে আমাকে তুলতেই হবে, কোনো মনিটারি গেন নাই, কোনো পার্সোনাল ইউজ নাই, তা সত্ত্বেও আমাকে ওটা নিতেই হবে। রেকারেন্ট ফেলিওর টু রেসিস্ট ইম্পালস টু স্টিল অবজেক্টস, আমাকে চুরিটা করতেই হবে, নিতেই হবে, অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ নট নিডেড ফর পার্সোনাল ইউজ আর মনিটারি গেন। তার কোনো মনিটারি গেন নাই, কোনো পার্সোনাল ইউজ নাই, কোনো পারপাস নাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে ওই জিনিসটা নিতেই হবে। আমাকে ওইখানে জলের বোতল আছে, আমি ক্লাসটা নিয়ে বেরোনোর সময় টুক করে পকেটে ভরে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলাম, দিস ইজ ক্লেপ্টোম্যানিয়া। এবং আমি যদি না নিয়ে আমার যতক্ষণ থেকে দেখেছি আমার মধ্যে ততক্ষণ একটা অস্থির ভাব চলছে, ওটা আমাকে নিতেই হবে, দিস ইজ ক্লেপ্টোম্যানিয়া। অনেকে চুরি করার পরে বলে আমি ক্লেপ্টোম্যানিক, দ্যাট ইজ নট ক্লেপ্টোম্যানিয়া। পাইরোম্যানিয়া, সিমিলার টু ইন্টারমিডিয়েন্ট এক্সপ্লোসিভ ডিসঅর্ডার অ্যান্ড ক্লেপ্টোম্যানিয়া। পাইরোম্যানিয়াতে কী হয়? ক্লেপ্টোম্যানিয়াতে চুরি করে, পাইরোম্যানিয়াতে সেটিং ফায়ার, আগুন লাগিয়ে দেয়। ঠিক আছে? ক্লাস করতে করতে পকেট থেকে লাইটার বের করে ওই কার্পেটে আগুন লাগিয়ে দিল, দিস ইজ পাইরোম্যানিয়া। ঠিক আছে?
ডেলিবারেট অ্যান্ড পারপাসফুল ফায়ার সেটিং অন মোর দ্যান ওয়ান অকেশন, এখানে লাগালো, তারপরে প্রেসিডেন্টের কাছে খবর গেল, তাকে 2 মাস সাসপেন্ড করলো, অন্য লেকচার থিয়েটারে গেল, সেখানেও লাগিয়ে দিল, হোস্টেলে পাঠালো, সেখানেও লাগিয়ে দিল, ক্যান্টিনে গিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। আর দিস ইজ পাইরোম্যানিয়া। টেনশন অর অ্যাফেক্টিভ অ্যারাউজাল বিফোর দ্য অ্যাকশন, ঠিক আছে, আগুনটা লাগানোর পর তার মনের মধ্যে শান্তি আসে, মানে সেটা তার প্ল্যান্ড অ্যাকশন নয়, তার মধ্যে হঠাৎ করে একটা ইম্পালস এসছে, এটা লাগাতেই হবে, যতক্ষণ না সে লাগাচ্ছে তার মধ্যে একটা ফিলিং অফ অ্যাংজাইটি, ফিলিং অফ টেনশন, ওটা লাগানোর পর তার একটা রিলিফ হয়। প্যাথোলজিক্যাল গ্যাম্বলিং, ভেরি মাচ কমন ইন আওয়ার ডে, ডিয়ার লটারি, ঠিক আছে, চারদিকে অ্যাড দিচ্ছে ডিয়ার লটারি, সবাই লাফাচ্ছে। 2 or more episodes of gambling occur over a period of at least 1 year, ঠিক আছে, তার পয়সা মানে সে রোজগার করে দিনে 200 টাকা আর টিকিট কিনছে 300 টাকার, ঠিক আছে, লোকের কাছে টাকা ধার নিয়েও সে টিকিট কিনছে। দিস ইজ প্যাথোলজিক্যাল গ্যাম্বলিং। ক্রিপ্টোকারেন্সি, ওয়ান ফর্ম অফ প্যাথোলজিক্যাল গ্যাম্বলিং, ঠিক আছে। দিজ আর অল ইম্পালস কন্ট্রোল ডিসঅর্ডার। The individual describes an intense urge to gamble which is difficult to control, মানে তা আমাকে টিকিটটা কিনতেই হবে, আমাকে ওই জুয়াটা বা সাট্টাতে নাম লেখাতেই হবে, ওইটা খেলতেই হবে, and reports that he or she is unable to stop gambling by an effort of will, মানে চেষ্টা করেও এটা আটকাতে পারে না। This is pathological gambling. Trichotillomania, this is recurrent pulling out one's hair resulting in a noticeable hair loss, সে যখন পড়ছে, পড়তে পড়তে মাথা চুল টানছে, ঠিক আছে, খুব যখন টেনশনে আছে মাথা চুল টানছে, দিস ইজ trichotillomania, and this after pulling hair there is pleasure, gratification and relief when pulling out of hair, okay. There are others impulse control disorder, compulsive buying, আমি একটা জিনিস ইউজ করবো কি করবো না আদৌ জানি না, কিন্তু আমি অ্যামাজনে অর্ডারটা মেরে দিলাম, এসে প্যাকটাই খুললাম না, পড়ে রইল, দিস ইজ কম্পালসিভ বাইং, ইম্পালস কন্ট্রোল ডিসঅর্ডার। ডার্মাটিলোম্যানিয়া, ডার্মাটিলোম্যানিয়া স্কিন পিকিং ডিসঅর্ডার, বারবার আমি চামড়াটা তুলছি, ডার্মাটিলোম্যানিয়া। ট্রাইকোটিলোম্যানিয়া ইজ পুলিং হেয়ার, ডার্মাটিলোম্যানিয়া ইজ পিকিং স্কিন। ইন্টারনেট অ্যাডিকশন, ভেরি মাচ কমন। compulsive sexual behavior, mobile phone compulsion, these are all impulse control disorder. Now the last topic, very much prevalent in our day to day life, that is internet addiction. Internet addiction was first proposed by Dr. Kimberly Young in 1996, 30 বছর আগে। আমাদের দেশে এই লাস্ট 5 বছর ইন্টারনেট অ্যাডিকশন প্রিভ্যালেন্ট হয়েছে খুব, কিন্তু ইন ইউএসএ ইট ওয়াজ প্রিভ্যালেন্ট 30 years before, in 1996 she presented a paper in Toronto, internet addiction, the emergence of a new disorder, okay, and in DSM-5 diagnostic and statistical manual, internet gaming disorder has been included. Now why this internet addiction? The ACE model, anonymity, convenience and escape. Anonymity, convenience and escape. What is anonymity? আমি একটা ফেক প্রোফাইল খুললাম, দিস ইজ অ্যানোনিমিটি। কনভেনিয়েন্স, এখানে আমি কাউকে সামনাসামনি কথা বলতে পারছি না, কিন্তু আমি সোশ্যাল মিডিয়া তাকে পোক করছি, দিস ইজ কনভেনিয়েন্স। এসকেপ, তাকে তার কথাবার্তা আমার পছন্দ হলো না, আমি তাকে ব্লক করে দিলাম, দিস ইজ এসকেপ। দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল রিজন ফর সো মাচ ইউজ অফ ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়া। ACE model, anonymity, convenience and escape, this ultimately leads to overuse of social media and internet addiction. And what are the different forms of internet addiction? Cyber sexual addiction, cyber relation addiction, online gaming, information overload and computer addiction. All these are different types of internet addiction, okay. And what is the criteria for diagnosing internet addiction disorder or IAD, internet addiction disorder? How I can diagnose a case of IAD? There are 7 criteria. Number 1, preoccupation with the internet. আমি ক্লাসে বসে বসে ভাবছি কখন আমি মোবাইলটা খুলবো, নেটটা দেখবো। Increasing amounts time spent online, সারা দিনে 24 ঘন্টার মধ্যে 22 ঘন্টা অনলাইন। Failure to cut back use when
when concomitant restlessness, আমি টাইম কমাতে পারছি না, যদি আমি টাইম কমাই আমার মধ্যে খুব অস্থির ভাব লাগছে। মুডিনেস অর ডিপ্রেশন, স্টেইং অনলাইন লঙ্গার দেন অরিজিনালি ইন্টেন্ডেড, আমার হয়তো যেটুকু কথা বলার দরকার তার থেকে আমি বেশি অনলাইন আছি। রানিং দ্য রিস্ক অফ লসিং এ জব, রিলেশনশিপ অর আদার অপরচুনিটি বিকজ অফ ইন্টারনেট ইউজ। অফিসে বস তাকে বলছে এতক্ষণ মোবাইল ঘাঁটলে আমি কাজে রাখবো না, তা সত্ত্বেও সে ঘেঁটে যাচ্ছে। তার বউ বলছে যে সবসময় মোবাইল দেখে যাচ্ছে, অন্যজনের সাথে চ্যাট করে যাচ্ছে, রিলেশনে থাকবো না, তাও সে ঘেঁটে যাচ্ছে। সো রিস্ক টেকিং বিহেভিয়ার and lying to conceal the extent of internet use and or using the internet to escape negative feeling. Using internet to escape negative feeling. পার্ট ভাইবা দিল, প্রচণ্ড ঝাড় খেলো, তার মন খারাপ হয়ে গেল, গিয়ে ইন্টারনেট খুলে বসলো। সো অ্যাকচুয়াল রিয়েলিটিটাকে সে অ্যাভয়েড করলো। সো দিস আর দ্য ক্রাইটেরিয়া। ইফ 5 is present out of 7, this ultimately leads to internet addiction disorder. এটা কি? এটা সবাই জানি নাকি? এটা গভর্নমেন্ট সাপ্লাই, এটা গভর্নমেন্ট সাপ্লাই, ঠিক আছে? এটা কি? এটা কি দিয়ে তৈরি হয়? ল্যাটেক্স। কি শুধু ল্যাটেক্স বললে হবে? তার আগে কিছু একটা ছিল, রাবারটার একটা নাম আছে, কি ল্যাটেক্সের? এটা কি আছে? লুব্রিকেন্ট আছে দেওয়া, ঠিক আছে? একদম লেখা আছে সুন্দরভাবে, লুব্রিকেটেড কন্ডোমস, ঠিক আছে? আমি আগে মেয়েদের দিয়ে স্টার্ট করবো, ধর দেখে নে। লুব্রিকেন্ট আছে, এটা অস্বস্তি হওয়ার কিছু নেই, এটা স্টেরাইল লুব্রিকেন্ট আছে, অন্য কিছু না। এটা তো দেখে চিনতে পারবি। এবার তার রিলেটেড কোয়েশ্চেন কি হবে? এটা মনে, এটা ভেবে দেখ, একটা আমি হেলথ এডুকেশন দিচ্ছি, কোথাও গেছি রোল প্লে, সেখানে গিয়ে আমরা সাধারণ মানুষকে বোঝাচ্ছি কন্ডোম কি করে ইউজ করতে হয়। সব বয়সের পপুলেশন আছে, গ্রামে গিয়ে বোঝাচ্ছি। রিং আছে, ওপরে কিছু একটা আছে, এইটা মাথাটা ওপরটা কি রকম পয়েন্টেড আছে, তো এটা ইউজ করার সময় কি করতে হবে? এটাকে আমাকে চিপতে হবে। টিপটা কেন? কেন বল? এ বলে তুই বল। হাওয়া থেকে গেলে রাপচার হয়ে যাবে। এই জায়গাটা কি হয়? ইজাকুলেশনটা এটার মধ্যে যাতে থাকে, ও যেটা বললো এয়ার টাইট করার জন্য, ঠিক আছে? এটাকে টিপটাকে আমাকে আগে ধরতে হবে, তারপর এটাকে ইউজ করতে হয়, তাই তো? এটা অনেকটা, যতটা টানবি তত লম্বা হয়, এটা ল্যাটেক্সের, ঠিক আছে? এটা পড়া, এটা জানার বিষয়। আমি কিভাবে এটাকে পড়াটা তো বুঝলাম, টিপটাকে চেপে এয়ার টাইট করে তারপর পড়বো, তারপর এটাকে ছেড়ে দিতে হবে, কারণ এই জায়গাটা আমার এমটি রাখতে হবে, কারণ ইজাকুলেটটা এখানে আমার কালেক্ট হয়। ইজাকুলেটটা কোথায় থাকবে? এখানটা থাকবে। এটাকে আমাকে এই জায়গাটা বাঁধতে হবে, খোলার পর আমাকে এইভাবে উল্টে ধরতে হবে, এরকম হয়ে গেল তো ঝরে গেল পুরো। এই জায়গাটাকে আমাকে নট দিতে হবে, রিমের কাজটা নট দিতে হবে, দিয়ে একটা পেপারের মধ্যে ঠোঙা বা ওরকম কাগজে মুড়ে আমাকে এটা ডিসকার্ড করতে হবে। কেন? এটা তো ইম্পর্টেন্ট জিনিস। শুধু কি কন্ট্রাসেপশন, আর কি করে এটা? হেল্প কি করে? এসটিডি প্রিভেনশন। আমার যদি ইজাকুলেটটা পড়েই গেল তাহলে তো কি হলো? এসটিডিটা তো ইনফেকশন হলো। কন্ডোমের আর কি ইউজ আছে কন্ট্রাসেপশন ছাড়া? কন্ডোম আর কারো দেখার দরকার আছে? আই গেস নো। একটা এসটিডি প্রিভেনশন, আর সেটা কন্ডোম ক্যাথেটার, সেটা কন্ডোম ক্যাথেটার। হ্যাঁ, আর কি করা যেতে পারে? ফিমেলে আর কি ইউজ করা যেতে পারে কন্ডোমটা? প্রোব, একদম প্রোবে, ট্রান্সভাজাইনাল যে সোনোগ্রাফি প্রোবটা করা হয়, মুখটায় কন্ডোম লাগানো থাকে, ঠিক আছে? আর কি, আর কি ইউজ করে? থেরাপিউটিক কি করা যেতে পারে? গাইনি হয়েছে, গাইনি পোস্টমর্টম হেমারেজে কিছু করতে পারি? কালে তুই কন্ডোম ফিমেলকে পরাবি কি করে? এটা ফিমেল কন্ডোম নয়। ফিমেল কন্ডোমকে কি বলে দেখেছিস? এটা নেই এখানে, ডায়াফ্রামের মতো একটা। পিপিএইচ এ ইউজ করা যায় পোস্টমর্টম হেমারেজে, ঠিক আছে? এটার ভেতরে কিছু ভরে ভেতরে ইনসার্ট করলে ব্লিডিংটা বন্ধ হয়। অ্যাটোনিয়া হয়, ইউটেরিয়ান অ্যাটোনিয়া যেটা হয়, এপোটোনিয়া বা অ্যাটোনিয়া, ব্লিডিং বন্ধ হতে চায় না, তখন এটা ইউজ করা যেতে পারে। তাহলে এটা বেরিয়ার মেথড। তাহলে এর সাথে আমি আরো কি লাগাতে পারি? কি বললো এটা? কি স্পার্মিসাইড কিছু পাওয়া যায়? হ্যাঁ, কিছু জেল ইউজ করা যেতে পারে। এটা পড়তে গেলে আর কি জানতে হবে? আমার পার্ল ইন্ডেক্স। পার্ল ইন্ডেক্স কি ছিল?
ফেলিওর তো এটা জানতে হবে, ঠিক আছে। একটা প্যাকেটে 5খানা থাকে, এটা ফ্রি অফ কস্ট দেওয়া হয় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে, মানে আমাদের হেলথের সব জায়গায় দেখবি, গভর্নমেন্টের যে কোনো জায়গায় যাবি দেখবি বাইরে দেখেছি সরকারি হসপিটালে বক্স থাকে, পোস্ট বক্সের মতো রাখা থাকে। আরো কোথাও আমরা দিতে পারি এগুলো, ধাবা বা ওইসব জায়গায় যেখানে এসটিডি চান্স বেশি, দেখে থাকবি অনেক সময় থাকে এটা, ঠিক আছে। ফ্রিতে দেওয়া হয়, একটা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আর প্রিভেনশন অফ এসটিডি, এই গেল। আর এটার কমপ্লায়েন্স কি ভালো না ভালো হওয়ার কথা নয়, ভালো হওয়ার কথা নয়, ঠিক আছে। এটা নিয়ে অনেকের মধ্যে ম্যাক্সিমাম দেখবি ডে টু ডে প্র্যাকটিসে সবাই হচ্ছে ফিমেলকে বলে ওষুধ খাও, কপারটি পরাও, এই করো তাই করো। কন্ডোমের একটা অনীহা আছে ইউজ করা, কিন্তু এটা হচ্ছে বেস্ট, কোনো সাইড এফেক্ট নেই, কোনো ঝামেলা নেই, কিন্তু সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার আছে, অনেকের বলছে সেই ইয়েটা হয় না বলে তারা এটা ইউজ করতে চায় না। প্লাস এটা তোমাকে মোটিভেট করতে হবে নিজেকে পড়ার জন্য, ঠিক আছে। এটা আমি যদি না ইউজ করি তাহলে আমার হবে না, কন্ট্রাসেপশনটা হবে না, ফেলিওরের চান্স ওই জন্য বেশি। আর কি আছে বেরিয়ারে? এটা কপারটি একটা খুলতে হবে, দেখি কোনটা খোলা আছে। ও বলছে বেশি বড় লাগছে, নিচে এটা কি ঝুলছে? থ্রেডটা থ্রেডটা সবাই দেখেছিস? হ্যাঁ, রেডিও ওপেক, ভেরি গুড। এটা কি লেখা আছে পড়। কপার আইইউসিডি 375, এটা কত গভর্নমেন্ট সাপ্লাই যেটা কপার আইইউসিডি 375, 375। অ্যাকচুয়াল কপারটিটা এটুকু, এটা হচ্ছে প্লাঞ্জার, এই বড় প্লাস্টিকেরটা প্লাঞ্জার, এটা দিয়ে ইনসার্ট করা হয়, আর এটা দিয়ে গার্ড, এটা ইনসার্ট করে তোকে বের করে নেওয়া হয়, ভেতরে এই জিনিসটা থাকে অনলি, এইটুকু জিনিস দেখ কপার জড়ানো, দেখ 375 এ কতদিন থাকবে, কতদিন এটা এফিকেসি থাকে? দেখ থ্রেডটা দেখতে পাচ্ছিস, এটা প্লাঞ্জার বাইরেরটা, এগুলো মেইনলি তোরা চোখে দেখলে চিনতে পারবি। এবার কিভাবে কপারটা ইনসার্শন করা হয় ওটা জানতে হবে, এটা কত বছর কি আছে জানতে হবে, আরো কত রকমের কপারটি হয়। এইটা থ্রেডটা, ওটাই কপারটা, হ্যাঁ এটা স্প্রিং, এরকম ভাবে লাগানো থাকে। দেখেছিস দড়িটা কি জন্য দেওয়া থাকে বল, নিচে যে থ্রেডটা দেওয়া থাকে, বললো রেডিও ওপেক, এটা আমরা কপারটিটা তো এটা তো কইটুকু জিনিসটা, কইটুকু এটা কোন জায়গাটা আটকাবে, ইউটেরাসে গিয়ে, ইউটেরাসে আটকাবে তো, ফান্ডাসে গিয়ে আটবে, আর এই দুটো ওখানে গিয়ে আটকে যাবে, তাই তো। এটা আমার হচ্ছে ফিমেলের কি হয়, ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন বল বা ইন্টারকোর্স বল, এটা বেরিয়ে আসার চান্স থাকে, এটা আমার ফিমেল পেশেন্টকে বলা এটা চেক করার জন্য, এটা বাইরে বেরিয়ে থাকে থ্রেডটা, সেটা চেক করার জন্য, বা অনেক সময় মিসিং হয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,
অনেক সময় ইউটেরাস থেকে বেরিয়ে গেল উপর দিকে অ্যাবডোমেনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আল্ট্রাসাউন্ড করলে এটা দেখতে পাওয়া যায়। থ্রেড মিসিং আছে মানে আমরা সাথে সাথে আমাদের রিপোর্ট করতে হবে যে থ্রেড মিসিং। পেশেন্টকে এটা কপারটি দেওয়ার সময় বলা হয়। কিন্তু এটার কমপ্লেইন সব থেকে বাজে, যে কপারটি পরানোর পর যে কটা পেশেন্ট আছে তার যদি জ্বরও হয় বলবে কপারটির জন্য হয়েছে। যে কজন পড়াবে পড়ে, এটা অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড টাইম ডেলিভারির পর আমরা সাথে সাথে পড়িয়ে দিই। কবে পড়ানো হয়, কখন পড়ানো হয় বল, কোন টাইমে পড়ানো হয়? ডেলিভারির মধ্যে কখন পড়ানো হয় এটা? প্রাইমিকে দেবো? ইন্ডিকেশন কি এটার? আমরা ইউজুয়ালি এটা প্রাইমিকে দিই না, তাই তো? কারণ এটার কি রিস্ক আছে? এটা একটোপিক চান্সের এটার জন্য প্রচন্ড বেশি, এটাতে একটোপিক হওয়ার চান্স থাকে। ঠিক আছে, কিভাবে কাজ করে এর মেকানিজম অফ অ্যাকশন কি? কপারটা দিয়ে কিভাবে কাজ করে? কপারটা রিলিজ করে একটা পার্টিকুলার রেটে। তাহলে কি হবে? কি লেখা আছে বল? এটা 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 তাহলে 375টা কি সারফেস এরিয়া, আর রেটটা কত? রেটে কি বেরোচ্ছে? কপারটা কত থাকে? সারফেস এরিয়া 375, সেই জন্য এটার নাম কপার 375। কত রেটে আসে? রেটে নয় বলছি, কত মিলিগ্রাম থাকে এটাতে কপার? 350। To be inserted in the uterus only by or under the supervision of a qualified registered medical practitioner. See detailed instruction for users. Administration. Optimum contraceptive efficacy of CU375 is 5 years from the date of insertion, and it shall be replaced by this. Storage in the cool, dry condition and away from sunlight. এটা ছবি তুলে নেই লেখাটা। তাহলে কি বললো? কি শুনতে পেলি কপারের? এটা তাহলে সারফেস এরিয়া আমার, এটা হচ্ছে আইইউসিডি 375। 375টা কি সারফেস এরিয়া, এই কপারটা সারফেস এরিয়া। কত এমজি কপার থাকে এটা? 350 মিলিগ্রাম। কত বছর এটা থাকবে? ডেট অফ ইনসারশন থেকে 5 ইয়ার্স, তারপর এটাকে রিপ্লেস করতে হয়। 380 আছে তো, 380A আছে, আর কি আছে? এটা কি বলি? দেখ এখানেই লেখা আছে এগুলো, পিছনে পাস করবি ওদের কাছে সবাইকে, দেখবি এটা সবাই মিলে পাস করে দিবি, ছিঁড়ে দিস না। এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সাপ্লাই, কোনোটাই এখানে থাকবে না। এখানে তোদের যেগুলো দেখা হচ্ছে এগুলো একমাত্র আমাদের গভর্নমেন্ট সাপ্লাই, এগুলো যেগুলো দেওয়া হয় ফ্রি অফ কস্ট। এখানে 380টা আছে, 380A আছে। কত গ্রাম, কত মিলিগ্রাম থাকে কপার? টোটাল হচ্ছে যে 176 থাকে, আর এই এগুলোতে প্রত্যেকটাতে 66.5 করে এমজি করে। আর বডিটা টোটাল মিলিয়ে ওরা বাকি দেয় না, বাকিটা
এই নাম্বারটা কি হবে? সারফেস এরিয়া। যে নাম্বারটা থাকছে সেটা হচ্ছে সারফেস এরিয়া, আর এটা হচ্ছে কি কত পেলে 375। আরেকটা কি দেখলি 375 তো, তাহলে এটার হচ্ছে সারফেস এরিয়া। এটা এর এ মানে আর্মে দেওয়া আছে। এটা কত 5 বছর। দূর বাবা, কারোই কালি পড়ে না। এটা 10 ইয়ার্স। এটায় কত কপার আছে? এটাতে কপার আছে 350 মিলিগ্রাম, তাই তো? আর এটাতে কত? এটা 176 আর এটা 66.5, তাই তো? ইন্টু 2, তাই তো? এবার নন হরমোনাল কি ছিল? আচ্ছা, এটা কি নিশ্চয়টা কি? নিশ্চয় কি নিশ্চিত করছি? প্রেগন্যান্সি কিট, প্রেগন্যান্সি ডিটেকশন কিট। বিটা এইচসিজি কোথায় মাপবো? ইউরিনে। এটা কোনো যে কোনো অন স্পট ইউরিন স্যাম্পল হলেই হবে, আমার আর্লি মর্নিং ও ওরকম কিছু লাগে না। যে কোনো টাইম ইউরিন নিলে এখানে একটা এই যে কোনো কিট যেরকম হয়, এখানে কি দেবো? ইউরিন দেবো, ঠিক আছে? এখানে কটা দাগ এলে বলবো পজিটিভ? অনেক সময় ফ্রেন্ডলি একটা পজিটিভ আসে, তখন কি করব? রিপিট করব, ঠিক আছে? এই কিট দেখেছি সবাই। এই গোলটা ইউরিন দেবো, আর এখানে ডিটেকশন আসবে। এটা কি ভেতরে দেওয়া আছে? কি জন্য ড্রপারটা দিচ্ছি? ইউরিনটা দেওয়ার জন্য। এখানে আমার কন্টামিনেশনের কোনো চিন্তা নাই, ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেশন হলো কিনা, তাই তো? পেশেন্ট আমার কাছে কি যদি বলে রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপের কোনো ফিমেল এসে যদি আমাকে কি হিস্ট্রি দেয়, তাকে আমি লিখবো এটা ইরেসপেক্টিভ অফ তার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, অ্যামেনোরিয়া মানে পিরিয়ড মিস হয়েছে। অ্যামেনোরিয়া হলে সে যদি আমার আনম্যারিডও হয়, 13 বছরের মেয়েও হয়, তাকে আমাকে ইউপিটি করাতে হবে। মানে ইউপিটি মানে ইউরিন প্রেগন্যান্সি টেস্ট। আমরা পেতাম ওরকম, গাইনিতে বসে আছে, ফার্স্ট দিন ডিউটি দিতে গেছি ইন্টার্নশিপে, 12-13 বছরের মেয়ে এসছে, তার 3 মাস অ্যামেনোরিয়া। সিনিয়র পিজিটি বলছে ইউপিটি লেখ। আমি এইটুকু বাচ্চা আমি ইউপিটি লিখবো? দূর, বলে তুই আগে লেখ। তার ইউপিজি পজিটিভ, 12-13 বছরের মেয়ে। এখানেও একটা পেশেন্ট পেয়েছি, এইখানে ওই শান্তিনিকেতনে ওপিডিতে, ওরকমই বয়স। হ্যাঁ, নিওপ্লাজম থাকতে পারে, নিওপ্লাজম থাকতে পারে। নিওপ্লাজমে কি শুধু অ্যামেনোরিয়া থাকবে? অ্যামেনোরিয়া কি নিওপ্লাজমে হবে? হতে পারে, হতে পারে। বিটা এইচসিজি কোন টিউমারে বাড়ে রে? ওভারিয়ান টিউমারে বাড়ে। আর কিসে বাড়ে? পেন হবে, ব্লিডিং থাকবে। বাট নর্মাল পেশেন্ট অ্যামেনোরিয়া এলেই আমি এটা টেস্ট করাবো, ইউপিটি, ইরেসপেক্টিভ অফ তার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এন্ড
অবভিয়াসলি যার মেনার্কি হয়েছে, যার হয়নি তাকে নিশ্চয়ই করাবো না। ওই গোলটাতে ইউরিন দেবো, এই যে ড্রপার দিয়ে দিয়েছে, কতটা দেবো? কতটা উঠবে? বেশি তো উঠবে না, এটা ইউরিনে ওটা ভর্তি হলেই হলো। এই তো কি হয়েছে, কি প্রবলেম চলছে? অ্যাংজাস লাগছে, অ্যাংজাইটি লাগছে। হলো হলো, ওটা অত গবেষণা করার কিছু নাই। দেখেছিস ওই গোলটায় কি দেবো? ইউরিনটা কোথায় দেবো? এখানে ড্রপার আছে, ইউরিনটা ওই স্লটটায় দেবো, যেটা গোল। দিলে কটা দাগ আসবে? দুটো। यहाँ पे लाइन आएगा 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल 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 लाइन। তাহলে কিটটা খারাপ, একটা কন্ট্রোল দেখ, এখানে পিছনে লেখা আছে খাপে। এই খামের পিছনে দেওয়া আছে। আরে পড় আগে, দেখ ছবি তো তুলবি। কি লেখা আছে প্রসিডিউরে? কি লেখা আছে? নিশ্চয় নিশ্চয়, প্রেগনেন্সি নিশ্চিত করছে, তাই জন্য নিশ্চয় नहीं, ये गवर्नमेंट सप्लाई है, निश्चय। ये गवर्नमेंट वाला को निश्चय बोलते हैं। यूपीटी यूरिनरी प्रेगनेंसी किट को ये गवर्नमेंट में जो देता है उसको निश्चय बोलते हैं, जैसे कॉन्डोम को निरोध बोलते हैं वैसे। चल ड्रॉपरটা খাপটা কই? আরে কিটটা কই, এইটা কই গেল? ও ওদের কাছে আছে। আজকে দেখে রাখ, এগুলো কিন্তু পুরোটাই পড়ানো বাকি, ঠিক আছে? এবার আসছে আমারও ওরাল পিল। কি আছে? কম্বাইন্ড, ঠিক আছে, হ্যাঁ সিওসি কম্বাইন্ড। আরেকটা পিওপি, প্রোজেস্টেরন অনরি পিল, মিনি পিল। এটা কই গেল? পেশেন্টরা গিয়ে জিজ্ঞেস করবো এটা কি, মালা এন, মালা ডি,
এটা সাপ্লাই কি আছে মালা N কি আছে লিভোনরজেস্ট্রেল এন্ড ইথিলিন এস্ট্রাডিol উইথ ফেরাস প্রিমোরেট আয়রন দেওয়া থাকে কিভাবে খেতে বলবো এটা ডে 1 থেকে ডে 1 অফ দেখ পিছনে অ্যারো অ্যারো দেওয়া আছে পিছনে অ্যারো দেওয়া আছে টোটাল কটা ট্যাবলেট আছে গুনে বল কটা আছে তাহলে কন্ট্রাসেপটিভ পিল কটা আছে 21টা আর বাকি 7 দিন কি খাচ্ছি আয়রন আয়রন শুধু অ্যানিমিয়া প্রিভেনশনের জন্য না এটা দেওয়ার কারণটা কি গ্যাপটা যাতে না হয় আমি ভুলে যাব 7 দিন আগে খেয়েছি না 5 দিন আগে পুরো পুরো 3 মাস হ্যাঁ কমপ্লায়েন্সের জন্য পুরো 3 মাস চলো প্লাস আমি একটা আয়রন দিচ্ছি নালে ভুলে যাবে পেশেন্ট খেতে ডেলি না খাওয়ালে ভুলে যাবে এবং যাতে ভুলে না যায় কোন ট্যাবলেট আগে খেয়েছে কোন ট্যাবলেট পরে খেয়েছে পেছনে দেখ অ্যারো অ্যারো দেওয়া আছে ডোজটাও লাগবে ইথিলিন এস্ট্রাডিol এর কত ডোজ মেড্রক্সি প্রজেস্টেরন আমরা দিই ওটা ক্লিনিক্যালি দিই কোনো পেশেন্ট এলে যদি না আসে ইনজেকশন না ট্যাবলেট এটা তো কন্ট্রাসেপশনের জন্য ডোজ আলাদা সবগুলো ডোজ আলাদা ব্রেক থ্রু ব্লিডিং এর উইথড্রয়াল ব্লিডিং এর ডোজ আলাদা এর ডোজ আলাদা ওটা রেগুলার সাইকেল রেগুলার করার জন্য বন্ধ হয়েছে সবকিছু নরমাল অথচ ব্লিডিং হচ্ছে না এটা 150 mg করে আছে আর উইথড্রয়াল ব্লিডিং এ অনেক কম ডোজে দেওয়া হয় 200 অনেক কিছু আছে মিসোপ্রোস্টল আছে মিফেপ্রিস্টোন আছে এগুলো তো তোর অ্যাবর্শনের জন্য এমটিপি কিটে থাকে এমার্জেন্সি পিলে এগুলোই থাকে এই যে দেখ কত আছে লিভোনরজেস্ট্রেল $1.5 এখানে সুন্দর লেখা আছে any unprotected sex contraceptive mistakes failure to use regular contraceptive method in a correct and consistent manner and rape force case use করা হয় একটাই সিঙ্গেল ডোজ 1.5 mg লিভোনরজেস্ট্রেল এটা কত প্রিভেন্ট করে 85% এটা দেখেন সুন্দর লেখা আছে কত ডোজ আছে কি দেখলি কত ডোজ আছে কি কি দুটো জিনিস আছে এন মানে হ্যাঁ 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 তো এনে কি আছে সেটাই তো বলছে নরএথিস্টেরন আর এটা ডেসোজেস্ট্রেল কত 30 দিনই তো থাকছে 28 দিন 21 দিন ট্যাবলেট খাচ্ছে আর 7 দিন তোর আয়রন এগুলো বাবু কালোগুলো আয়রন
mostly it should change it, not just তাই তো বলছো, ও বলছে একই থাকে, তখন আমি তর্ক করলাম না, সে বাড়িতে পড়বে তারপর বলবে। তাহলে হলো, মালাকে এবার ছুটি দি। বল কন্ট্রাসেপশন মিস হলে কি করব, একদিন মিস হলে কি করব, দুদিন মিস হলে কি করব, 3 দিন মিস হলে কি করব? 2 দিন মিস হলে, দুদিনের বেশি হলে আমরা অল্টারনেট মেথড ইউজ করতে বলবো। ওষুধ আমরা কি কন্টিনিউ করতে বলবো, নাহলে ওই অভ্যেস ব্রেক হবার যাতে না হয়, সেই কদিন আমরা ওকে অন্য কিছু ইউজ করতে বলবো। ঠিক আছে, এগুলো ডিটেইলসে পড়াবো ক্লাসে পরেরটায়, এখন দেখে রাখ। আচ্ছা, এই লিভোনর্জেস্ট্রেলটা শুধু দেখলি 150 mg, এটা এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল, যে চিরকুটটা ঘুরছে ওটার মধ্যে লেখা আছে, ওটা চিরকুটটা, এর চিরকুটটা ওখানে ঘুরছে, এটা সিঙ্গেল ট্যাবলেট। আরে চিরকুটটা ওদের দিকে পৌঁছলো? আরে এখন মুখস্থ করতে হবে না ওটা নিয়ে, তোর এটা একটা কাগজ দেখতে কতক্ষণ লাগে মানুষের? হিন্দিতে পড়ছিস কেন? না, এটা 72 ঘন্টার মধ্যে ইউজ করা, গভর্নমেন্ট সাপ্লাই একটাই। হ্যাঁ, তুই যে ফান্ডাটা বলছিস ওটা কিনে যেটা খায় আইপিএল এ আছে, একটাই সিঙ্গেল ডোজ, নাহলে পেশেন্ট আসবে না, পেশেন্ট খাবে না। 1.5, ঠিক আছে। ওটা আফটার কনসেপশন, ওটা 20 উইকস এর মধ্যে এমটিপি, মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সিতে ওটা এমটিপি দেওয়া হয়, ওটা মিফেপ্রিস্টোন আর মিসোপ্রোস্টল। আচ্ছা, এই দুটো কি, আর দুটো দেখানো বাকি রয়ে গেল। একটা হচ্ছে একটা মেয়ের ছবি দেওয়া, কি সুন্দর দেখতে, কি হচ্ছে অন্তরা। অন্তরাটা কি? ডিএমপিএ, ডিপো কি, ডিপো মেড্রক্সি প্রজেস্টেরন অ্যাসিটেট, তাই তো? ডিপো প্রোভেরা, ডিপো প্রোভেরাটা আমরা ড্রাগ হিসেবে ইউজ করি যাদের মেনস্ট্রুয়াল হচ্ছে না, ব্লিডিং হচ্ছে না, বা ব্লিডিং বেশি, না ব্লিডিং বেশি হচ্ছে অন্য দিক। এটা তাহলে আমার ডিএমপিএ। এটা কদিন অন্তর দেব? লাইফ লং, একবার দেবো লাইফ লং। কতদিন পর পর এটা দেওয়া হয়? 3 মাস, 12 থেকে 13 উইকস, মেনলি 12 উইকস। 3 মাস মানে কি 12 উইকস, তাই তো? এর সঙ্গে কি দেওয়া আছে? ইনজেকশন দেওয়া আছে। কি রে, কি আওয়াজ করলি মুখে? সিরিঞ্জ, এটা কি দেওয়া হয়? আইএম, আইএম। এটার মধ্যে আছে পাউডার, পাউডার ফর্মে। ডাইলুয়েন্টটা কোথায় গেল? এটা তো সোয়াব ইনজেকশন দেওয়ার জন্য। ডাইলুয়েন্টটা কোথায় গেল? ডাইলুয়েন্ট কি? সোডিয়াম ক্লোরাইড। ডাইলুয়েন্টটা ছিল, ওটা কোথাও একটা হারিয়েছে। তাহলে 3 মাস পর পর দেবো ওটা। আর কি আছে? এটা গেল, এটা তো ডিটেইলসে পরে পড়াবো, এখন 3:30 বেজেও গেছে। এটা অন্তরা। আর কি আরেকটা বাকি রয়ে গেল? দুটোই মেয়ের ছবি, এটা অ্যানিমেটেড, এটা মানুষের ছবি নাকি?
এটা ছায়া, এটা অন্তরা, এটা সেন্ট ক্রোমান, এটা ডিএমপিএ। এটা কি ট্যাবলেট না ইনজেকশন? Previously, I have taught you theoretical way how to write the report and what is needed. ঠিক আছে? So, what is this topic about? So, examination of the survivors in a sexual assault case. Okay? Or as it is stated there, medical legal examination report of sexual violence. So, anything could be the heading, but this form has been taken from the Ministry of Health and Welfare site. Okay, so it is valid, this form. If there is no form anywhere, means jodi tomader kono institution e posting hoy and there you do not have any form, নিজস্ব যদি ইনস্টিটিউটের ফর্ম না থাকে, you can take out very well this one, this format and fill it up. ঠিক আছে? It is a very big form. Big form মানে কতগুলো পাতা আছে দেখতে পাচ্ছ, প্রায় 13টা, around 13 pages. Okay, so normally in institutions they don't have such big form, they have only what is needed. Okay, but as this form is, means jetake bole like a dictionary, it should have everything. So this form has everything. Okay, whereas the other institution, it will be a shortcut or cut off format, because it's very difficult to fill up all these 13 pages. Fine, but one has to know what is needed to be filled and what's that importance. Importance ta ki je eto bodo form ta dewar kono reason ache, so that nothing is left out. Okay, so while you means this report goes to court, the judges means the lawyers, they will be asking questions. So if there is something not mentioned, then to avoid such trouble, one should know what has to be absolutely written. So let's start. First of all is normal data. Normal data এই যে দেখছো, name of the hospital, OPD, inpatient number, এগুলো তো থাকেই নরমালি, জেনারেলি যেখান থেকে যে কোনো হসপিটালে সিমিলার থাকবে। তার আগে লাগবে হচ্ছে কনসেন্ট। কনসেন্টের আগের ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম কি করে কনসেন্ট নিতে হবে। হেডিং পার্ট থাকে, বডি পার্ট থাকে, আর যেটা কি প্রোভাইড করতে মানে সিগনেচারস এন্ড অল পার্ট। ঠিক আছে? কনসেন্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হিয়ার। দিস ইজ ফর ভিকটিম এক্সামিনেশন। ভিকটিম যদি বলে আমি কনসেন্ট দেব না, সো ইউ ক্যান নট ডু দি এক্সামিনেশন। ওকে, ফার্স্ট রুল। কনসেন্ট যদি বলে ভিকটিম, victim যদি major হয়, major means above 18 years, so above 18 years victim or survivor, if she doesn't gives consent for examination, then you cannot perform the examination. Okay, in cases of minors, so their guardians will give the what you call consent. Okay, now there is a scenario where above 12 years can give consent or not. Above 12 years can give consent because it is not of invasive nature. ঠিক আছে? এখানে কোনো সার্জারি হচ্ছে না, এতে কোনো লাইফ থ্রেটনিং সিনারিও হচ্ছে না। সো 12 to 18 years এর মধ্যে the subject can give consent, but below 12 they are legal guardian. Fine, whoever it could be, the legal guardian, her mother, father, anybody, relative. Fine, means nearest ones. If in case nobody is available, means guardian, then the institution's head becomes the guardian. ঠিক আছে? Like whichever hospital, if the head of the institution is superintendent, then the superintendent can give consent. Fine? Or if the subject is residing in a hostel or any other institution, so their head can become the legal guardian. Fine? সো কনসেন্ট পার্ট হয়ে গেল। কনসেন্ট পার্টটা কিভাবে নিতে হয় লাস্ট ক্লাসে এক্সপ্লেন করা হয়ে গেছে, তাই তো? কটা সিগনেচার লাগবে কনসেন্টে? 3টে। একটা হবে ভিকটিমের মানে সার্ভাইভার, একটা হবে উইটনেসের, আর একটা হচ্ছে মেডিকেল অফিসারের। আর তার উপরে লেখা থাকবে অল সিগনেচারস ওয়্যার টেকেন আন্ডার মাই প্রেজেন্স, দিয়ে মেডিকেল অফিসারের সিগনেচার লাগবে। ঠিক আছে? কনসেন্ট তাহলে আমরা শিখে গেছি। তাহলে আমরা
প্রথমে আমরা নেম অফ দি হসপিটাল যদি বোলপুর শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, ওপিডি তে যদি দেখায় নাম্বার বসাবে, ইনপেশেন্ট যদি অ্যাডমিটেড হয়ে থাকে তাহলে একটা নাম্বার বসাবে। নেম, এবার আসছে নেম। সো শ্যাল ইউ রাইট দি নেম অর নট? No name should be written. So what do you write? A code. Code মানে একটা সিরিয়াল নাম্বার দিতে পারো, ঠিক আছে? That serial number should be inserted in your register. In যেটা তোমাদের ইনস্টিটিউশনের রেজিস্টার থাকবে সেইখানে ওই কোডের নাম টাম লিখবে, ঠিক আছে? But in the form you will write the code, whatever it could be, whatever the serial number could be, 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5 যে নাম্বার তার ডিটেলস কিন্তু তোমার রেজিস্টারে থাকবে, ফাইন? So whatever her name is, you have to maintain a register. That would be very confidential register. Okay, so it should not leak out. The survivor's name should not be leaked out. সেই জন্য এই আমরা প্রিকশন গুলো নিই। In case it gets leaked out, whoever is responsible for the leakage will be held responsible in court and তার উপরে punishment হবে। So that's why here in the place of name you write a code, daughter of, son of, that also you can write that of the, এখানে লিখবে সার্ভাইভার। ওকে, মানে নেমটা কোড দিলে ডটার অফ, ওখানেও হয় তোমরা XYZ দিতে পারো লিখে, you will not mention her details. Okay, first of all অ্যাড্রেস দিতে পারবে না, এজ দিতে পারবে না, সেক্সটা লিখতে পারবে, but other things that reveals her identity should not be disclosed. Okay, but that identity should be maintained in your register so that you can refer whenever it is needed, and it should be kept in a secure place, that register, that nobody else should be able to access it to get the information. Only the information should be, if asked for, should be furnished before court or if the police asks for it. Fine. তারপরে আসছে সেক্স। সেক্সে কি হবে? মেল হবে, ফিমেল হবে, হতে পারে তো, মেলও হতে পারে, ফিমেলও হতে পারে, মেল হতে পারে, মানে চিলড্রেন। ওকে, চিলড্রেন। তারপরে আসছে in other countries male majors can also be the victim, but in our country it is not so. It falls under physical assault. Okay, males there sexual assault হয় না, physical assault হয়, ঠিক আছে? For in our country, please keep quiet, these questions will be asked. Okay, এগুলো কিন্তু জিজ্ঞেস করবে, প্লাস তোমাদের ফিউচারে এগুলো এক্সপ্লেন করার লোক খুবই কম থাকবে। গাইনোকোলজি ডিপার্টমেন্টও এসে জিজ্ঞেস করে কি করব না, ঠিক আছে? সো নোবডি নোজ বাট ভেরি ওয়েল হোয়াট হ্যাজ টু বি ডান। ফাইনালি দে কাম টু দি ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট। নেক্সট ইজ ডেট অ্যান্ড টাইম অফ অ্যারাইভাল অ্যাট দি হসপিটাল। ডেট অ্যান্ড টাইম, যে সময় এলো সেই সময়কার ডেট আর টাইম দিবে। তারপরে ডেট অ্যান্ড টাইম অফ কমেন্সমেন্ট অফ এক্সামিনেশন, যেটা আমি তোমাদের শিখিয়েছিলাম। কমেন্সমেন্ট মানে স্টার্টিং, এক্সাম কখন স্টার্ট হলো, কটার সময়, অ্যান্ড দ্যার ইজ এ টাইম ফর এন্ডিং, এক্সাম কখন শেষ হলো। দেন কামস ব্রড বাই। ব্রড বাই মানে হচ্ছে নর্মালি 3 scenario arises. The victim may come by herself, victim may be sent by the court, victim may be accompanied by police. Okay, so whatever it is you have to write it down. So if in case of police, then you should state the name of the police, the investigating officer, with their rank and which police station he is posted in. ঠিক আছে? তারপর পরে MLC নাম্বার। MLC নাম্বার হচ্ছে মেডিকো লিগাল কেস নাম্বার, ঠিক আছে? That you will put, and police station. Then there is normal general examination where you write the state how he has come, like whether she was conscious or not, orientation in time, place and person is there or not. All this you should check and put it, okay, on paper. Tarpore any physical, intellectual or psychological disability
this also has a very vital role in punishment. So if the subject is what you call mentally retarded or having some disability, so the punishment is more for committing such crimes on those means victims. Okay, so that also you should mention. Then comes consent, informed consent. যে consent যেটা আমরা শিখেছিলাম ওই সেম জিনিস, that I daughter of training purpose যে এই সেকশনটা, ঠিক আছে, because you will take the consent in separate form, but still you can write, if it is included then you can state straight away write here that consent has been taken in separate sheet. Okay, then you don't have to fill this up. Fine. In consent she will mention her name and all. Okay, in consent she has to mention her name, her father's name, age and all, as well as she will put her signature also. Okay, but here in this form means je format tar jonno eta ekhane dewa ache ki ki lagbe. So the consent is taken for three things. First is for medical examination for treatment, medical legal examination separately, and third is sample collection for clinical and forensic examination. Fine. তিনটে জিনিসের আমরা কনসেন্ট নিচ্ছি, একটা হচ্ছে ট্রিটমেন্টের জন্য, আর একটা হচ্ছে মেডিকেল লিগ্যাল এক্সামিনেশন যেখানে আমরা স্যাম্পলস কালেক্ট করতে হবে, সবকিছু করতে হবে, দেখতে হবে, আর ফরেনসিক এক্সামিনেশন ওই স্যাম্পলস এর। ঠিক আছে, এই তিনটে হয়ে গেল। হ্যাঁ, if you have to state that I want to take consent for all these things, so if she tells yes, then you take yes, তিনটে নেওয়া হয়েছে। Suppose she agrees for only treatment purpose. Okay, she says that I give consent only for treatment purpose only, then you cannot do the medical legal examination. ঠিক আছে, that's a refusal. Sample collection also same. So the structure has been explained here. ঠিক আছে, I understand that as per the law of the hospital required to inform the police, this has been explained to me. So there is another scenario in which the victim or the survivor doesn't want to report the crime. Okay, অনেক ক্ষেত্রে the survivor or the victim doesn't want to report it itself because societal problem, মানে সোসাইটিতে কি হবে না হবে সেই সব ভয়ে রিপোর্টই করতে চাইছে না। In that case also you will, in the MLC part you will write that in the heading part, মানে উপরে লিখবে যে the subject doesn't want to inform to the police, সবকিছু লিখে এমএলসি ফর্মটা পুলিশকে দেবে। ওকে, but you will write in that form that the subject doesn't consent for reporting to police, ওই উপরে ফর্মে লিখে দেবে, but one has to report it. Okay, it is compulsory to report the crime. She may file an FIR and go further, it is up to the victim or the survivor, but one has to, means the medical officer has to inform to the police. ওই যে এমএলসি ফর্ম থাকে, ওই এমএলসি ফর্মে ওই ওপরে লিখতে হবে যদি ও যদি কনসেন্ট না দেয় যে আমরা মানে ইনফর্ম করতে চাই না, I want the information to be revealed to police, এটা যদি না করে তাহলে ওটা লিখে দিতে হবে যে আমরা মানে ইনফরমেশনটা পাস করতে চাইছি না পুলিশকে, বাট স্টিল ইউ হ্যাভ টু সাবমিট দি ফর্ম by stating the heading এ ওইটা স্টেট করে দেবে যে আমরা ইনফর্ম করতে চাইছি না। The subject doesn't want to inform to court. Everything has a process. Okay, so everything whatever you have to whatever is asked, মানে যদি পুলিশ চাই তখন দেবে, পুলিশ নরমালি পুলিশের থ্রুই সবকিছু হয়, ডাইরেক্টলি কোর্টে very rarely one can give, but how will you know which court কোন কোর্টে এটা হয়েছে? সাডেনলি এ ভিকটিম কাম, ও তো কেস সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে উঠবে না, আগে পুলিশের থ্রু দিয়ে যাবে কেস উঠতে গেলে। ঠিক আছে, এবার কোর্ট যদি অর্ডার করে তাহলে তুমি কোর্টকে রিপ্লাই করবে। ওকে, ইফ কোর্ট হ্যাজ সেন্ট, যে একটা ক্লজ আছে যে কোর্ট থেকে আসলো বাই অর্ডার অফ কোর্ট, দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস এভরিথিং টু দি কোর্ট। আর একটা পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে অল কনসেন্ট যদি নিজের হাতে লেখে, it is more valid. Okay, নিজের হাতে যদি কনসেন্ট লেখে, সে যে ল্যাঙ্গুয়েজই হোক, it could be English, it could be Hindi, it could be Bengali, any language, if it is written in her language and he signs it,
it has more value. It is like a holographic will. You can give the copy of the MLC report or this form. A copy can be given to the victim, survivor. একটা copy দিতে হবে, originalটা দেবে না. You can give a copy. Okay. So normally we take 3 copies of it. 3টে কপি থাকে, একটা আমরা কোর্টকে দিই আর 2টো কপি আমাদের কাছে থাকে। ওকে, কপি মানে 1 original with additional 2 copies are done. So if the victim asks that I want the report, you provide a copy. ঠিক আছে? If the survivor says that I want a copy, মানে রিপোর্টের একটা কপি চাই, so you shall provide a copy that she may take to the police and for further processing and all. If in case she is illiterate, সে যদি পড়াশোনা জানে না, লিখতে না পারে, তাহলে কি করবে? So there the consent could be written by somebody else. She will put her thumb impression and all, but you have to state there that the matter has been explained to her in her own language or in her own dialect. That should be stated. Okay, in that form, consent form itself. Who is the guardian of the victim? So his or her name should be stated, their signature should be taken, and the address should be mentioned. Okay, and time and place also should be mentioned. Next is the identification mark. Identification mark, usually all medical legal form identification mark lage, duto identification mark. Anything it could be a tattoo mark, it could be a scar mark, it could be a mole, anything it could be. Confidential, yeah, there is a problem for the confidentiality part, but still if it is there in this format, normally in the institutional format it will be different. Okay, this format is different. This is for your practical training also. Okay, so these things should be taken, as I told you, in a consent sheet, another separate sheet. ঠিক আছে, ওখানে সার্ভাইভারের নিচ্ছি, তো থাম্ব ইমপ্রেশন শুড বি অফ দি, এই যে দুটো পয়েন্ট দেখলে ওপরের, এটা নরমালি কনসেন্টের ওখানেই চলে আসে। ঠিক আছে, সো দ্যাট দি আইডেন্টিটি মে নট বি রিভিলড। ওটা একটা আলাদা শীট থাকলো, ফাইন। এইবার আসছে হচ্ছে লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন। Why do we take thumb impression? Normally why do we take it? Because surest sign of identification is fingerprinting, right? তারপরে আসছে মেডিকেল আর সার্জিক্যাল হিস্ট্রি। মেডিকেল আর সার্জিক্যাল হিস্ট্রিতে আমরা কি নেব? First of all, the important thing is whether there is you have to take the menstrual cycle history. Okay, so that you have to take. So what is the relevance of taking menstrual history? Suppose if the survivor has been assaulted during her menstrual cycle, then the evidence, it should be taken, but still certain procedures cannot be performed. So on few days later, one has to do a re-examination. Then there are columns like, was the survivor pregnant at the time of incident? Yes, no. If yes, duration of pregnancy, all those should be noted. Whether contraception use was there or not. If yes, then no. Okay, she can state yes, no, or she may state she doesn't know, do not know. Okay, anything can be written. Then you have to take whether vaccination status, whether tetanus has been taken or not, hepatitis B has been vaccine newa ache ki na. ঠিক আছে, কেন? Because if not, then you have to give her as prophylaxis vaccination. ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট ইনজুরি হবে, ইনজুরি হলে কি করবে? ট্রিটমেন্টের সময় তোমাদের আবার হিস্ট্রি নেবে, যে ট্রিটমেন্টে লেখার সময় তার আগে থেকে নিয়ে নেবে, whether tetanus was there or not, means tetanus given or not, hepatitis B মানে ভ্যাকসিনেশন নেওয়া হয়েছিল কিনা. If not, one has to provide. So what are the things in treatment it is included is tetanus, hepatitis B prophylaxis, not prophylaxis, post exposure, and HIV. Okay, এই ফ্যাক্টরস গুলোর জন্য ওকে প্রোফাইল্যাকটিক ডোজ দিতে হতে পারে। সো ইন কেস
hep B normally immunoglobulin দেওয়া হয়, tetanus এর জন্য toxoid দেওয়া হয়, and if there are found to be have sexually transmitted disease যদি detect হয় তাহলে later date এ আবার test করে আবার ওষুধপত্র দিতে হয়. This comes all under এই পার্টে, and it should be provided free of cost. Okay, you cannot charge your patient for this. It should be free of cost. Nobody can charge this. মানে এর কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না ইনস্টিটিউশন, যে কোনো ইনস্টিটিউশন. নেক্সট পেজ, ঠিক আছে, 15C. So emotional abuse or violence if any, মানে এগুলো সবই হচ্ছে হিস্ট্রি. ওকে, whatever she is giving the history of, ইমোশনাল অ্যাবিউজ হয়েছে কিনা, গালিগালাজ করা হয়েছে কিনা সেগুলো লিখতে হবে. ইফ রিস্ট্রেন্টস ইফ এনি, মানে ঘরে বন্দি করে রেখেছিল কিনা, ঠিক আছে. ইউজ অফ থ্রেট, whether she was raped at knife point, gun point, any point. ওকে, সো ওর জন্য আলাদা আলাদা পানিশমেন্ট আছে, ঠিক আছে. যত বেশি মানে সিভিয়ারিটি হবে তত বেশি বড় বড় পানিশমেন্ট হবে. নর্মাল তো এই কেসগুলো তো শুনেছো, খবরের কাগজে আসে তো, নাইফ পয়েন্টে, গান পয়েন্টে করে এগুলো. Then there is verbal threats, whether threats were given or not, blackmailing করেছে কিনা. So blackmailing without মানে কনসেন্টের যে পার্ট থাকে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে, কনসেন্টে if the consent has been achieved by blackmailing or by force or by whatever is called, means where there is no will, সেই ক্ষেত্রে it will be considered as rape. ঠিক আছে, these scenarios are where means the known subject forcefully does it. Luring sweets, chocolate, money if any, এটা কাদের ক্ষেত্রে হবে? বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হবে. ফাইন. Child, in cases of child or mentally retarded, where in which another one is mental retardation. ঠিক আছে, child or mentally retarded adults. Then any history of drug, alcohol, intoxication, common হতেই পারে, তাই তো. Rape is just not about only sexual intercourse. It is a very wide, মানে অনেক বড় আছে, ক্রাইটেরিয়া আছে. Not only sexual intercourse, any object if inserted in mouth, any orifice, anywhere, it will constitute as rape. Okay, so it is a very wide spectrum, সেই জন্য এটা কভার করা হচ্ছে. Any other, if the subject states anything relevant other than these things, you should note it down. The victim will state whether she was intoxicated or no by whatever drug. মানে যদি বলে যে আমাকে নেশা করিয়ে আমাকে রেপ করেছিল, I went to a party, then somebody intoxicated me with certain substance and I was raped. So you have to state what it is, what she states, and then accordingly you have to take samples. So tox screen covers mostly all of the drugs, particularly if you mention that by the হিস্ট্রিতে এফএসএল এ যখন পাঠানো হয় তারা জানে যে সেক্সুয়াল অ্যাবিউসে, সেক্সুয়াল অফেন্সেসে কি কি টেস্ট করতে হয়. So they know what to perform and they will detect, and they can detect, and mostly the reports come positive also. Okay, so this history is important. Okay, next is if the survivor has left any marks or possible injury on assailant. Okay, so survivor victim may state whether he or she, while in attempt to rescue herself, assaulted the victim, মানে accused এর গায়ে আঁচড়িয়ে দিয়েছে কিনা, কোনো ইনজুরি করেছে কিনা, এটা ও যদি স্টেট করে. what is the importance? When the police catches the accused, he will be again brought for examination, that is accused examination. তখন they will match whether both statements are right or not. She will state, I have scratched on the cheeks, right cheek. Then we found the accused, and then we found these abrasion marks over the cheek. So it matches. Fine. These are all relevant. So the history given by the victim or survivor, everything should be noted.
So these things one has to again tick. If penetration was done where? Genitalia, anus, mouth, where? Okay, if by penis, then you tick. If any other part of the body or finger or anything has been inserted, you will put that part, tick it. Okay. So normally in usual format, jeta institution e thake, we don't have all these boxes. We just state whatever she states. Okay. But in these boxes, it is for your explanation that কি কি প্রশ্ন আমাদের ছেড়ে না যায়, কি কি জিজ্ঞেস করতে হবে, কি কি relevant point আছে. So if the penetration was done, where it was done, and by what object. Okay, তাই তো? Then if there was emission of semen or not, if semen emission was there, if she knows, then yes. If she doesn't know, do not know. You have to, one has to write don't know. Okay, such things should be. Then other things like as per by the history, oral sex, forced masturbation, masturbation by assailant, exhibitionism, whatever the relevant history she gives, you have to note it down. Each and everything has a punishment for it. ঠিক আছে, এক একটা জিনিসের আলাদা আলাদা পানিশমেন্ট আছে. এবার আসছে হিস্ট্রি. হিস্ট্রি ইজ আ ভেরি ভাইটাল রোল. হিস্ট্রিতে চলে এসো এবার, নেক্সট পেজ. হিস্ট্রিতে ডেট অফ ইনসিডেন্ট বিং রিপোর্টেড, কবে এটা রিপোর্ট করা হয়েছে, টাইম অফ ইনসিডেন্ট, লোকেশন, ডিউরেশন, কতদিন পুরনো কেস. Sometimes the assault, sexual assault করার পর victimকে হয়তো ঘরে বন্দি করা রাখা হয়, maybe 3 days 4 days, and then later she gains some courage and then she comes for reporting. Marital rape এখন ইন্ডিয়াতে এখন valid না. Okay, it might be in other countries, so till now it is not enforced. মানে কবে হয়েছিল, ঠিক আছে, ইনসিডেন্টটা ওটাকে নোট করতে হবে. at what time the incident happened and all. It has a relevance in accordance to collection of specimen. Okay, so normally if the assault has been done within 96 hours, we have to take all specimens. 96 hours এর মধ্যে যদি ইনসিডেন্টটা হয়ে থাকে, you take all specimens. Okay, সো কি কি নিতে হবে সেগুলো পরে আসছি. আগে হচ্ছে এটা করে নি, কবে হয়েছিল, কতবার হয়েছিল, ওয়ান এপিসোড, মাল্টিপল, ক্রনিক. ক্রনিক কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে, when that the accused is a known person. Okay, repeated sexual offense, known person, আঙ্কেল হতে পারে, নিয়ার বাই known person, ঠিক আছে, নেইবার হতে পারে, where the victim has been, মানে অনেকবার তার উপরে অ্যাসল্ট করা হয়েছিল. So all this should be noted in the history. Okay, then if it is a known assailant, his or her name. Okay, that accused identity should also be taken if the victim or the survivor knows about that assailant. Fine. Then other than that, you can take the narration of the victim or the survivor, what she states এই কলমে, ঠিক আছে. Whatever she exactly states, that can be taken. Either the survivor may give or the informant, whoever is it, he or she may give. Then type of physical violence used. Type of physical violence মানে সময় they are tortured by kicking, punching. Then there could be pulling of hair and all, violent shaking, any other things. One has to note it down. Okay, there is a part where it is stated whether condom was used or not, or lubricant was used or not. So one should be if the victim knows the difference between them, well and good. If not, then you have to make them understand what is a lubricant, what is a condom. Both are different things. Okay, if such things has been used, one has to note it down, yes or no, yes or no. Fine. Or she may state do not know. Importance of this is, if condom has been used, you will not find spermatozoa, okay, in FSL report. If lubricant has been used, that can be detected in FSL. Okay, মানে for FSL report lubricant টা detect করা যেতে পারে by their chemical properties.
And another things like if objects were used, describe the object. ঠিক আছে? All those things should be mentioned. And if any other relevant history is being given, you should add to it. Now another thing is that clothing. Ever clothes play a very vital role. So after assault, after sexual assault or rape, if the garments have been changed by the survivor or victim, then she should bring those things, okay, for evidence. Okay, garments like underwear and all has to be collected, and you have to ask the survivor whether she washed the clothes or not. ঠিক আছে? If they wash it, then again it will not means the what do you call, evidence will be lost. Whether she bathed or not, মানে স্নান করেছে কি না, she passed urine or stool or not after the assault, one has to note it down because the evidence will be lost after all these things. That's why the victim should be examined as soon as possible. That is the importance of it. We should not delay, we should not try to refer, so that the evidence is not lost. So normally in cases kara kore examination ta, first line is lady medical officer. Okay, if she is a gynecologist, then very good, মানে ওটা হচ্ছে সবথেকে ভালো. If not, then any lady medical officer. If lady medical officer is not available, you have to see where there will be nearest one lady medical officer. Nearest, যেমন পিএইচসি তে থাকলে তোমাদের মানে টারশিয়ারি সেন্টারটা কতটা দূরে, যদি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা হয়, well you can send her. A male can send her, but female has to examine. Right? Male lady medical officer যদি নাই থাকে তাহলে তখন মেল করতে হবে in presence of a female or a relative. That should be also means her known people. ঠিক আছে? If there is no medical officer available and you cannot send the victim will not, the survivor will not able to be examined within 6 hours or 7 hours, then the available male medical officer can also perform the test but one female attendant should be present. Okay, one female attendant or the relative of that victim should be present. Times of incident and all, you have to take the history. Now coming to general physical examination. হ্যাঁ, পরে আসতে পারে, বললাম তো, if she has been restrained, আগেও তো আছে restrained. If she has been restrained or she was so shocked that she could not come at that time, so she gained some courage and then she came. So while taking the history and all, one has to be sympathetic and have empathy towards the subject. Okay, এই নিয়ে হাসতে খেলতে এরকম করে এক্সামিনেশন শুরু করে দিলাম, one should not do that. Okay, now coming to the general examination part. General examination as usual for other topics also we have done so we'll fill it up like that only. Then injury part as we have taken class how to write injury on all, we'll write that. Okay, whatever injury that is, laceration, bruise, কোথায় কোথায় আছে বডিতে, mostly it will be either extragenital or genital. Extragenital আলাদা লিখবে, genital আলাদা লিখবে, ঠিক আছে? And color should be mentioned. Color is for age of injury. Please keep quiet. Okay, so what parts you should check, we should not miss, is in the table. Okay, what parts you should check. If the patient is in shock, patient যদি শকে থাকে, she won't be able to give the history, then you have to voluntarily examine, তাই তো? কোন কোন পার্টস এ ইনজুরি হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছো। জেনাইটাল ইনজুরিজ এর আলাদা কলাম, ওটা ছিল এক্সট্রা জেনাইটাল, এটা জেনাইটাল। জেনাইটালে যেগুলো আছে ওইভাবে লিখবে কি কি ইনজুরি পাচ্ছো।
whether there is what you call laceration or not, bruise is there or not. Huh? 18 ঠিক আছে urethral meatus এ কোনো ইনজুরি আছে কিনা abrasion bruise vestibular labia majora bruise আছে কিনা abrasion আছে কিনা labia minora forehead torn or not hymen you can write about hymen also if it is a male in male cases মানে child then you have to write if the external find means genital injuries of penis scrotum testis all those things okay for male per vaginal or per speculum examination should not be done unless required for detection of injuries or for medical treatment okay so as per the history if she states there was intercourse then you can do a speculum examination if there are injuries or there or not otherwise you do not okay so if you do the examination you write your findings so per specular or per vaginal examination whatever it is you find you will write it down anus rectum whatever it is if there is bleeding tear discharge anything whatever you find you write it down tenderness edema whatever it is oral cavity same then there is systemic examination এ যা যেমন লেখে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে কি আছে এগুলো সব লিখবে যেমন নরমাল মেডিসিনের ক্লাসে হয় then you can see what you call a picture over here okay here whatever injuries you have written you should put a number and place it কোথায় কোথায় হয়েছে fine because it is easier to means know where the injuries were bruise number 1 bruise তাহলে ব্রুজটা কোথায় হয়েছিল ওটা ইন্ডিকেট করতে হবে ব্রুজ কোথায় হয়েছে পারফোরেশন কোথায় হয়েছে ল্যাসেরেশন কোথায় হয়েছে নাম্বারিং করে পিকচারে দেখাতে হয় তো সেম থিং is there for extragenital also this is for extragenital injuries মানে বডিতে অন্য পার্টসে কোথায় কোথায় কি আছে ওগুলোকে আমরা নাম্বারিং করে ওখানে আমরা দেখাবো অ্যারো করে করে এক একটা জায়গায় ঠিক আছে left right এটা নরমালি তোমাদের এমএলসি ফর্ম নরমাল অ্যাসল্ট কেসেসেও এটা ফিল আপ করতে হয় ঠিক আছে ফাইন এটাই নেই so these are for child that is for female now coming to the collection of material ঠিক আছে so collection of evidence কোথায় কোথায় থেকে নিতে হবে first you take the history where how she was assaulted so one has to collect blood ইনভেস্টিগেশনের জন্য ব্লাড লাগবে ইউরিন লাগবে আল্ট্রাসাউন্ড করবে ইফ देयर वाज ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স হ্যাঁ জানি বডি ডায়াগ্রাম গুলো নেই এখানে দেখানোর জন্য ওটা আর প্রিন্ট করা হয়নি কারণ কি অনেক পেজ হয়ে যেত আমাদের কাছে অত পেজ নেই এটার পর এটার কাউরি আছে কাউরি নেই তাই তো আছে এর পরের পেজে যাও এর পরের পেজ হলো এটা যেটা আমি একটু আগে বললাম ঠিক আছে where there were injuries you have to note it down so all those injuries you have to mention everywhere mainly it is classified into extragenital and genital extragenital এর একটা আলাদা কলাম করবে আর genital injuries এর আরেকটা আলাদা কলাম করবে in general যদি বোঝানো যায় so now coming to the laboratory examination part laboratory examination part এ আমরা normally blood collect করি urine collect করি then ultrasound and x-ray for the injuries we have to do then there is we have to use the safe kit SAFE safe kit and then collect all other things like combing the hair pubic hair axillary hair clothing all should be taken in a paper ঠিক আছে white paper and everything should be collected and put it in a paper envelope and then we have to seal label and send it to FSL for detection of any foreign body or any what do you call whether other like for DNA analysis and everything all those things okay see samples collected
ডেব্রিস আর ডেব্রিস কালেকশন পেপার, এটা হচ্ছে সেফ কিটের, ঠিক আছে। ডেব্রি মানে হচ্ছে যেটা ওই কোম্বিং টোম্বিং করে এটা ওটা ক্লোজ থেকে যা যা পড়লো, হেয়ার টেয়ার যাতে আমরা পরে ম্যাচ করতে পারি। And the second is the clothing, ঠিক আছে, to be packed separate in paper bag. Why paper bag? Why not plastic? Because plastic moisture এ হয়ে যেতে পারে, then the evidence will be destroyed, so we collect it in a paper envelope. So whatever it is, you have to also note it down what the clothing she was wearing at that time and whether it was torn, where it was torn, all those things. Then there is this part. This is the most vital part, body evidence or samples that should be collected. Okay. So matted pubic hair should be collected. Assault করেছে, চলো 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 ধরে নিয়ে যায়। So matted pubic hair by combing, cutting of pubic hair, 2 vulval swabs, 2 এর আগে বলেছিলাম সবকিছু দুটো দুটো সোয়াব নিতে হবে। 2 vulval swabs, 2 vaginal swabs, 2 anal swab, then vaginal smear, vaginal washing, urethral swab from glands of penis, clitoropenis, যেটা হচ্ছে intersex or child, ঠিক আছে ওদের ক্ষেত্রে লাস্ট পয়েন্টটা। Other than that, all this should be collected. If you are not collecting, you have to mention why you are not collecting. Means it is a very important thing to collect. Fine, মানে এগুলো করতেই হবে। Then comes medical legal opinion formation. Opinion formation next class এ, ঠিক আছে। ওই যে সেকেন্ড শিট যেটা তোমাদের দেওয়া হয়েছে, সেকেন্ড শিট ইজ ফর মেডিকেল ওপিনিয়ন ফরমেশন। ওকে, এইগুলো এটাও আছে, এইগুলোর আগের ক্লাসে বলেছিলাম তো, হেয়ার টেয়ার নিতে হবে, নেল স্ক্রেপিং নিতে হবে, আগের ক্লাসে যেগুলো হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, ওই যে ডেব্রি যেটা কালেক্ট করছি। দেন ব্লাড গ্রুপিং টেস্টিং, অ্যালকোহল ইনটক্সিকেশন আছে কিনা, অ্যালকোহল লেভেল, ডিএনএ অ্যানালিসিস এর জন্য একটা স্যাম্পল ব্লাড নিতে হয়, সো দ্যাট ফর ম্যাচিং এর জন্য আমি একটা ব্লাড দেব তবেই না আরেকটার সঙ্গে ম্যাচ করতে পারবো। Then urine also for drug testing, whether she was drugged or not, or any other things. Okay, এগুলো হয়ে গেছে, এর আগের ক্লাসে বলে দিয়েছি। And rest is opinion formation. Opinion formation তোমাদেরকে ওইটা দিয়ে দিয়েছি, দেখো ওই opinion কিভাবে ফর্ম করতে হয়। So it doesn't need explanation, you have to go through it. Okay, will not take any separate class for opinion formation. Fine. Opinion formation এ দেখো ওখানে প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট একদম ইজিলি এক্সপ্লেন করা হয়েছে কিভাবে কি ওপিনিয়ন দিতে হয়। দু রকমের ওপিনিয়ন থাকে, একটা টেম্পোরারি মানে প্রিলিমিনারি ওপিনিয়ন, আর আরেকটা থাকে হচ্ছে ফাইনাল ওপিনিয়ন। টেম্পোরারি ওপিনিয়ন যেটা তোমরা ফাইন্ডিংস পেয়ে দিচ্ছ, আর কিসের জন্য ওয়েট করছো ফাইনাল ওপিনিয়ন, you are waiting for the FSL reports. Once the FSL report comes in, then you give the final opinion. ফাইনাল ওপিনিয়ন দেখো ওখানে দেওয়া আছে, যেটা আমরা তোমাদের দিয়েছি সেকেন্ড শিটে। প্রথমে প্রিলিমিনারি ওপিনিয়ন কিভাবে ফর্ম করতে হয়, এন্ড দ্য সেকেন্ড পার্টে ফাইনাল ওপিনিয়ন কিভাবে ফর্ম করতে হয়, সেকেন্ড শিট যেটা আছে ওতে দেওয়া আছে। তো এইভাবে এই পেজটা যেন তোমরা ভালো করে রেখো, কাজে দেবে, ঠিক আছে। So this completes your sexual offenses part, and we'll begin with toxicology. পরীক্ষাতে there will be questions in from this, not a direct form will not be given. কোনটা এই পেজটার থেকে হয়তো কোশ্চেন্স আসতে পারে, বাট you will not be given. You should have a general idea about it. মুখস্থ করতে হবে না, you should have a general idea about it. যে সিমান থাকলে FSL এ যদি পজিটিভ থাকে তাহলে কি রকম ওপিনিয়ন ফর্ম হচ্ছে। If you go through the form, it will become easier if you understand it. You don't have to by heart everything, you just try to understand it why it is so, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্ট হয়তো it is case to case এ ভ্যারি করে। prophylaxis I just explained to you, tetanus দেবে, hepatitis B দেবে, immunoglobulin, then HIV থাকলে ওদের একটা prophylactic dose থাকে ওটা দিতে হতে পারে, and then you will treat with azithromycin 1 gram, and if it's antifungal something you should give, and
you have to go for a pregnancy test. Okay, first you perform a pregnancy test and then you give her pills, that what you call oral contraceptives. Oral contraceptives normally is given like levonorgestrel is given about 750 microgram, 2 tablets stat within 72 hours. Otherwise you give like Malati or Malayan's other contraceptives, 2 doses, and then after 12 hours another 2 doses. Okay, one should give. বুঝলে?